முதல்ல வினோத சித்தம் அப்படின்ற ஒரு கண்டென்ட்டை ஓகே பண்ண அந்த ZEE5 குழுமம் அத்தனை பேருக்கு முதல் நன்றி. ஒரு தகுதியுள்ள நிறுவனம் இந்த கண்டென்ட்டை வெளியில் கொண்டு வந்தால் அதை உள்வாங்கி தயாரித்த அபிராமி குழுமத்திற்கு நன்றி. அதை தாண்டி இப்படி ஒரு கண்டென்ட்டை ஒரு 70 வயது தாண்டிய ஒரு மனிதன் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை ஒரு ஏற்கனவே ஒரு நாடகத்தை உள்வாங்கி அதற்கு ஸ்க்ரீன் பிளே அப்டேட் விஷயமான வசனங்களை உருவாக்கி என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு உச்சத்தை தொடக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கி இப்பேற்பட்ட அற்புதமான என் மகனை எனக்கு தந்து மருமகளை தந்து என்னை வழிநடத்தக்கூடிய அளவுக்கு அற்புதமான மேனேஜரை தந்து இதை உள்வாங்கி எந்த இடத்தை இவர்கள் கடந்து வந்தார்கள் என்ற உணர்வோடு எங்களை அணுகக்கூடிய இவரை சாரி சந்திப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு. இவ்வளவு ஒரு விஷயத்தை இந்த வினோத சித்தம் தந்துச்சுன்றதை சொல்வதை விட நான் எத்தனையோ வருடங்கள் நான் திரையும் பின்னணியிலிருந்து ஒர்க் பண்ணேன். ஆனால் இந்த கண்டென்ட் தம்பி விஜய் சொன்னதை போல பார்த்தவர்கள் இப்போ தேட்டரில் ஒரு படம் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு 10 நாளைக்குள்ள அதனுடைய அது மைனாவாக இருக்கட்டும், கும்கியாக இருக்கட்டும், அல்லது தனி ஒருவனாக இருக்கட்டும், இது யோசிச்சு தினசரி ஒரு 10 பேர் ஃபோன் வரக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்திருச்சு. 70 வயசில் நமது வாழ்க்கையை கனெக்ட் பண்ணுது. எனக்கு நேரம் இல்லை என்ன குறிப்பாக ஒருத்தரை மட்டும் இந்த இடத்துல நான் ஆனர் பண்ண நினைக்கிறேன். ஒரு 1000-2000 பேருக்கு மேலே கொண்ட ஒரு முதலாளி கோயம்புத்தூரில் ஒரு தொழிலதிபர். அதை கனெக்ட் பண்ணுற பொழுது நிறைய பேருக்கு பிறக்கிற பொழுதே தெரியுது பிறப்பு உறுதி என்கிற பட்சத்தில் இறப்பு நிச்சயம். அது மறைச்சு வச்சிருக்காங்க கடவுள். அதனால தான் எல்லாருமே இயங்கிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கிற பொழுது நிறைய பேர் அப்பா சம்பாரிச்ச ஒரு விஷயத்தை மகன் காப்பாற்றுவதற்காக போராடுறான். அவனுக்கு பெயின் இல்லை. ஆனா சுயம்பா ஒருவன் கட்டி காத்திருப்பான் ஒரு இடத்தை, அவன் அதை விட்டுட்டு போகணுன்ற ஒரு துடிப்பு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அவனுக்கு தான் பெயின் அதிகம். இவ்வளவு பெரிய நிறுவனத்தை அல்லது இவ்வளவு பெரிய ஒரு இயக்கத்தை அல்லது இவ்வளவு பெரிய தொழிலாளர்களை நான் அப்படியே விட்டு நகர போறேனே, எனக்கு பிறகு என்ன ஆகும், என் பிள்ளை பார்த்துக்குவானா பதட்டத்தில் நிறைய முதியவர்களுக்கு தூக்கலாம் போகுது. அந்த மாதிரி ஒரு தொழிலதிபர் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ற பொழுது சார் அழுதார். ஏற்கனவே நான் சந்திக்கிற பொழுது ஒரு விமான நிலையத்தில் நம்பர் கொடுத்திருந்தாரு. தி ஒன் ஜுவல்லர்ஸ் விஜயகுமார் அப்படின்ற ஒரு தொழிலதிபர். அவர் அழுதுகிட்டே பேசினார். முதலாளி, ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்குறவரோட நம்ம முதலாளி தான் சொல்லுவோம் எந்த துறையில் இருந்தாலும். முதலாளி இல்லை, நான் இப்போ செத்து போனாலும் சந்தோஷமா செத்து போவேன்னாரு. சார் என்ன சார்? இல்லை, நான் இவ்வளவு பெரிய நிறுவனத்தை உருவாக்கி வச்சிருக்கேன், எனக்கு பின் இதை எப்படி காப்பாற்றுவாங்களோ என்ன ஆகுமோ என்ன. யாரு இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் அந்த வெற்றிடம் ஒரு நாள் வெற்றி இடமாக மாற்றப்படும் அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுத்த ஒரு கண்டென்ட். அதனால இந்த கண்டென்ட்டில் என்னை நடிக்க வைத்து இவ்வளவு பெரிய பெயரை உருவாக்குறது காரணமாக இருந்த எனது அன்பு தம்பியுடைய விரல்களை தொட்டு முத்தமிடுகிறேன். நன்றி. முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு இன்வைட் மை ஹோல் டீம். பிகாஸ் கனவு கண்டது நானு, பலிக்க வச்சது அவங்க. இல்ல டீமை கூப்பிடுறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்ன தெம்பு ஆள் பலம் சேர்க்கறீங்களா என்ன? அது அந்த மாதிரி காட்டணும் இல்ல. எத்தனை பேர்? we've had 75 actors in this. Okay. அதுல ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் இங்க இருக்காங்க, my technicians. Okay, so let's have team Anantham on stage please. Just for a minute. Vinod Kishan, Vivek, Amrita, Abhishek, Surya, art director, Bhagat, the DOP, Ananya. Give a big hand for team Anantham. Thank you. இப்போ நான் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாமா? Okay, is there any photo? நான் இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டில் தான் I still live there and that house is called Anantham. And என்னுடைய இமேஜினேஷன் என்னன்னா, நாங்கள் ஒரு 50-60 இயர்ஸாக அந்த வீட்டில் இருக்கோம். பட் சப்போஸ் there were other people, the walls will have stories to tell அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா that's basically it. Lovely. Yeah. So சார் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வெர்சடைல் ஆக்டர்ஸ் டுடே. அண்ட் வெங்கடேசனை காஸ்ட் பண்ணும்போது
சார் அப்படின்ற அந்த தாட் ப்ராசஸ்க்கு பின்னாடி அந்த தாட் என்ன? He's my mentor, he's my godfather in the industry. So I've always அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுன்றது ரொம்ப ஆசை. அண்ட் இந்த கேரக்டர் எழுதும் போதே அவர் தான் என்னுடைய எல்லா பிச் டெக்ஸும் ரொம்ப வருஷமா பிச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். உங்க கைக்கு நல்ல வேலை வந்தது. அண்ட் எல்லாத்துலேயுமே அவர் தான் இருப்பார். இருவர்லேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ, இருவர்லேருந்து மிடில் ஃபோட்டோ, இருவர் ஓல்டு ஃபோட்டோ. அதுதான் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன். If anybody could have pulled it off, it's Prakash. சார், உங்க வீட்டை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது மெமரிஸ் இருக்கா? Good evening, everyone. Priya, avlo lucky illa nanu, because my childhood has been neriya vaadaga veedunga dhaan. That was the journey of it. But of course, memories with a place nadakum. Oor irukum, innonnu irukum, nammude irukum. But recent ஒரு 20 வருஷமா நான் கட்டின வீடு, ஒரு பீச் ஹவுஸ் இருக்கட்டும், அதோடைய கடல் இருக்கட்டும், அந்த வீடுங்கிறத விட அதில் நிகழ்ந்த விஷயங்கள் இருக்கட்டும், ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது இருக்கட்டும், ஒரு துன்பம் இருக்கட்டும், so much you relate to your house, and especially when you build the house yourself. So அப்படி நிறைய ஞாபகங்கள் இருக்கு எனக்கு. Thank you, sir. And just one more question for you. Anantham, how do you feel? I mean, each and every day that you were there in the shooting spot, உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? You played a different kind of a role in this. So what was your feeling? It was a very different space for me, the whole narrative itself, because usually we do films where ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு கதை இருக்கும். பட் நானும் என் மனைவியும் சேர்த்து கட்டின ஒரு வீடு. And then there's so much which has happened in my life with my son or losing my wife, but then there's so many people who have come and gone into that house. And I come back to that house. I do have memories, and the people who lived, they might have liberated, they have gone into problems, they could have found their freedom, they could have found meaning. So it was a very interesting thing to relate to a house. At the same time, for me, when I come back to the house, to think of my wife, of the day we started, the dreams we started, and where have I come, and this whole character, I loved it because the way it liberated me as a thought process too. Very interesting it was, yeah. Thank you so much, sir. And all the best, team. Give a big round of applause for Team Anantham, please. Thank you so much. Thank you. Hi, Shiva. ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். கௌஷிக் சொன்ன மாதிரி நிஜமாவே கூஸ் பம்ப் மூமெண்ட் அதான். So, we all know the positive sides. Most of them know the negative sides also. But நீங்க சொல்லியிருக்கிற இந்த நெகட்டிவ் சைட்ஸ் வந்து இந்த ரொட்டீன் நெகட்டிவா இல்லாமல் நீங்க வேற ஒரு ஜோனில் போயிருக்கீங்க, which is actually alarming. Okay, and அதுக்கான இன்ஸ்பிரேஷன் உங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்தது? டெய்லி ரியல் லைஃப் தான். டெய்லி லைஃப்பில் நடக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ், வி ஹியர் so many stories every day. We are all kind of evolved human beings now. இப்போ ஃபோன் வந்து just an extended part of the human body. இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்தில் அது மைண்டுக்குள்ளே வந்துடும். ஸோ திஸ் வில் பி obsolete. ஸோ based on that, இப்போ how these algorithms is how they play with the human lives and human mind, அது வச்சு தான் இது உருவாக்குறது. Any personal experiences? ஒரு சில பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இருக்கு. இல்லை நான் அந்த ட்ராக்கை பற்றி கேட்கல, நான் அந்த ட்ராக்கை பற்றி கேட்டேன். இது வரைக்கும் இல்லை. சரி, ஓகே. ஸோ யூ திங்க் யூ ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டிய எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டீங்களா, இல்லை இன்னும் இதில் வந்து அந்த டார்க் வேர்ல்டில் இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு? இது ஜஸ்ட் டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க். இன்னும் நிறைய ஏகப்பட்டது இருக்குது. அண்ட் நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, இது வந்து வி ஆர் ஹேவிங் ஆல் ஆஃப் தீஸ் டூ மச் டூ சூன். So human beings, all of us, we still have a long way to go in understanding all of these things fully. Okay, super. So do you have anything for us today? Yes, we have the trailer. You have the trailer? So trailer காமிச்சலாமா? Yes, ready. ஸோ அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? எப்படி இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? இல்லை இந்த ஃபேமிலியோட ஜி இந்த தளத்தில். ஆமாம், ZEE5. Good evening, everyone. In the project, in the first project with ZEE, I am very proud to be associated with it. And Kala is doing the film, male lead, Vani Bhojan as female lead, and directed by S.R. Prabhakaran.
சார் நீங்கள் எவ்வளோ தங்கமானவராக இருக்கீங்க சார். ஐ ஹேவ் வண்டர்ஃபுல் செட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ். ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மை பேரண்ட்ஸ். அது மாதிரி அழகாக சொல்கிறீங்க. ஒரு சிலரை பார்த்த உடனே பிடிச்சிரும். உங்களெல்லாம் அப்படி தான் நாங்கள் பார்த்த உடனே இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர். ஐ வில் பிரிங் மை ரெஸ்யூம் அண்ட் மீட் யூ ஒன் டே. ஐ வுட் டெஃபினெட்லி லவ் டு ஒர்க் வித் யூ சார். ஓகேங்க, நீங்கள் ரெஸ்யூம் கொடுங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை கொடுத்துட்றேன். இது போதுங்க. ஸோ வேறு யாரா கூட கொஞ்ச நேரம் ஆங்கர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். ஸோ கலை ஏதோ சொல்லிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ என்ன சொன்னீங்க? ப்ளஸ் விசிட்டிங் கார்டு பார்த்துருக்கீங்களா? அவங்க விசிட்டிங் கார்டு இவ்வளோ பெருசு இருக்கும். அவர் இல்லாத பிஸ்னஸே கிடையாது. அப்படியா சார்? கண்டிப்பாக வேலை இருக்கு. அப்போ டெஃபினெட்லி ரெஸ்யூம் சார். ஓகே, தேங்க்யூ. விசிட்டிங் கார்டும் போகிறப்போ வாங்கிக்கிறேன் சார். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அடுத்ததாக கலை ப்ரோ உங்ககிட்ட கேட்கணும். ஸோ டெடிகேஷன் அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தையும் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு கேரக்டராக மாறுறதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்றத நம்மளா சொல்கிறது வேற, நம்மளை பற்றி மற்றவங்க சொல்கிறது வேற. நிறைய டிரெக்டர் சொல்லி உங்களுக்கு கேட்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ ஸ்பெஷல்? ஏன்னா கேட்டோம் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு டீசர் எதாவது இருக்கான்னு கேட்டோம். அதெல்லாம் போடக்கூடாதுட்டாங்க. ட்ரெய்லர் ஏப்பா டீச்சரே முடியாதுன்ற ட்ரெய்லர்ன்ற எதுவுமே போட முடியாது. அவங்க கிட்ட நீங்கள் பேசுறதோடு சரின்றாங்க. அவ்வளோ ஒரு சஸ்பென்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க. என்ன நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா தட் வில் பி கிரேட். எனக்கே இன்னைக்கு தான் டைட்டில் தெரியும். உங்களுக்கே தெரியாது? ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். சூப்பர். சீரியஸாகவே எனக்கே இன்னைக்கு தான் டைட்டில் தெரியும். ஸோ கதை கேட்டேன், சூப்பராக இருந்தது. அபி சார் ரொம்ப முன்னாடியே தெரியும், ரொம்ப க்ளோஸான ஒருத்தங்க. ஸோ அதனால் அவர் ஒரு கதை அனுப்புனா கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ஜீ பண்ணுறாங்கன்னு சொன்ன உடனே நான் ஓகே அப்படின்ட்டேன். கேட்டேன், சூப்பராக இருந்து எஸ்ஆர் பிரபாகரன் சார் டைரக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால ஒத்துக்கிட்டேன். சூப்பர், தேங்க்யூ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு என்னை விட அதிகமாக ஸ்டேஜில் ஏறினது இதுக்கு முன்னாடி வந்த ப்ராஜெக்ட், இப்போ வந்துட்டு இருக்க ப்ராஜெக்ட், வரப்போகிற ப்ராஜெக்ட் எல்லாத்துலேயும் வாணி போஜன் நீங்கள் இருக்கீங்க. அதுக்கே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆல் தி பெஸ்ட். உங்களோட அத்தனை படைப்புகளுக்கும் அத்தனைக்கும் வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் சொல்லுங்கள், எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கீங்க ZEE5 அந்த அசோசியேஷன் அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ ஸ்பெஷல்? குட் ஈவினிங். ஜீக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. பிகாஸ் மலேசியா டு அம்னீஷியா எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துச்சு. அதே மாதிரி இந்த சீரீஸ் இட்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் த்ரில்லர். ஸோ பயங்கரமாக ஷேப் ஆகிட்டு இருக்க ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் அபிக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு தங்கமான ப்ரொடியூசர். ஸோ தேங்க்யூ. பார்க்குறோன்னா லாஸ்ட் ஒரு 30 வருடங்களாக அப்படி இருக்கிறது அண்ணன் மட்டும்தான். நான் பிரேம்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ ஸ்பெஷல்னு சொல்லுங்கண்ணே. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நேற்று தான் இந்த ஸ்கெட்யூல் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி தான் வந்தேன் நான். எல்லாம் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஒரு டெஃபினட்டாக இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா ஒரு அடுத்த ஒரு விலங்கு மாதிரி இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ எஸ்ஆர் பிரபாகரன் சார் வண்டர்ஃபுல் டைரக்டர். அண்ட் அவர்கிட்ட என்கிட்ட பிடிச்சதே டைலாக்ஸ், ரொம்ப பிரமாதமான டைலாக்ஸ். அண்ட் எங்கள் ப்ரொடியூசர் அபி சச் அ கூல் பர்சன், இப்போவே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த டீம் வண்டர்ஃபுல் டீம், வாணி போஜன், கலையரசன், சரத் லோகிதாஸ் சார். ஸோ இப்படி நிறையா பேர் இருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்டில். அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். டெஃபினட்டாக இது நான் ரொம்ப ப்ளோயிங் என்ன சொல்கிறது. ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் ப்ராஜெக்ட் டு ஒர்க் இன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். கொண்டு வந்திருக்காங்க ப்ரொடியூசர் மேம் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் எல்லா சைட்லேயுமே பயங்கர சப்போர்ட். அண்ட் சாரோட சப்போர்ட் இருக்கும்போது அந்த தைரியமாக நிற்கிறேன். இல்லைன்னா மேலே ஏறி பயந்துருப்பேன். ஆக்சுவலாக சாரோட தைரியம் தான் நிற்கிறேன். தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ சார். உங்களோட ஒர்க்கில் ஒரு சின்ன பார்ட்டாக யாருனா இருந்தாங்களே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. ஸோ ZEE5 அசோசியேட் ஆகி இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நினைக்கும் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. நன்றி. ப்ரொடியூசர் மேம். Yes, hello. Good evening, everyone. First, I'm very happy to be here. So, very happy to associate with the ZEE5 again. Aili is, enoda confidence enna, Aili is going to be a next ZEE5 iconic project வரப்போகுதுன்றது என்னோட கான்ஃபிடென்ட். ஸோ அந்த லெவலுக்கு எனக்கு இந்த கான்செப்ட் மேலே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் உருவாக்குன டைரக்டர் அண்ட் சூஸ் பண்ண ராம்ஜி சாருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு சிஜு சார் அண்ட் கௌஷிக் பிகாஸ் இட்ஸ் அ சச் அ அமேசிங் கான்செப்ட். இப்போ வரைக்கும் நம்ம நிறைய க்ரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரியான ஜானர்ஸ் தான் பார்த்துருக்கோம். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியா அண்ட் கான்செப்ட் இட்ஸ் நியூ டு Tamil regional. So I'm very happy to produce this show. I'm blessed. So I hope this is going to be a successful show. So thank you ma'am, and working with you first time. So let's hope for the best. சூப்பர். நீங்கள் ப்ரொடியூசர்ன்றது பேசுகிறதுலேருந்தே தெரியுது. ஏன்னா எந்த ஒரு இடத்துலையும் எந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லவே இல்லை. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று வந்தால் நல்லாயிருக்கும், அந்த மாதிரி பண்ணது எனக்கு சந்தோஷம், அதை பாருங்கள் இதை பாருங்கன்னு தான் சொன்னீங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு சஸ்பென்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு நன்றி மேம். உங்களிடமிருந்து ஒரு வார்த்தைகள்.
எல்லாருக்கும் வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ZEE5 அண்ட் தேங்க்யூ மை டீம் என்ன இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கூப்பிட்டதுக்கு. எனக்கு பர்சனலி ரொம்ப கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்ச இல்லைங்க என் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் ஸ்டோரி சொன்னப்போவே வந்து நான் திருப்பி அங்கே சொல்லி கொடுத்தது இந்த மாதிரி இருக்கா இந்த மாதிரி இருக்கான்னு. ஸோ பர்சனலி எனக்கு ரொம்ப கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. எல்லா விமனுக்கும் கனெக்ட் பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் என்னோட ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒரு வெப் சீரிஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் டைம். என்னோட சினிமா கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணது தமிழ் சினிமாலேருந்து 2009 தான் நான் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் ஃபிலிம் பண்ணது. அண்ட் இப்போ ஐவ் டன் ஆல்மோஸ்ட் 41 ஃபிலிம்ஸ். அப்போ இந்த வெப் சீரிஸும் வந்து ஒரு awesome தொடக்கம் எனக்கும் ஆகும்னு நான் நம்பிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணோம், நீங்கள் நான் மட்டுமே போய் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் மேனாக இறங்கியிருக்கீங்க களத்தில். ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி. ப்ராஜெக்ட் நான் ஜென்ரலாக தே ரெக்கக்னைஸ் மீ ஃபார் சர்டன் ஜானர், அந்த ஜானர்லேயே இருப்போம். ஐ கேன் நாட் ஷோ தட். எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு பிரேம் எனக்கு சொன்னது இன்னொருத்தருக்கு செட் ஆகும் இந்தியாவில் அப்படின்னா இவருக்கு செட் ஆகும். ஸ்கூல் படிக்கும்போது பார்த்தா அதே வாய்ஸ் அதே டோன் அப்படியே இருக்க ஒரு வேக்ஸ் ஸ்டாச்சு மாதிரி இருக்கீங்க சார் நீங்கள். ஸோ உங்கள் வாய்ஸ் கேட்டாலே தெரிஞ்சிடும் இடைவேளைக்கு பிறகு அப்படின்னு வந்துடும் உங்கள் வாய்ஸ் வந்தப்போ அந்த காலத்தில். ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க? Good evening everybody. It gives me immense pleasure to be a part of this wonderful evening. எங்களோட journey started with Vinodaya Chittam. Thanks to Kaushik, the Vice President, and Mr. Siju sir. Kaushik is a good friend, but unga ellarkum theriyuma theriyadu, he is wonderful director as well. So he has a great choice of scripts. adula vandu Vinodaya Chittam naga and avangaloda parvela and padam பண்ணதுக்கு இன்னைக்கு it has become one of the biggest blockbuster, and அதை வந்து தெலுங்குலையும் they are planning to remake with the big star Pawan Kalyan. On behalf of Abhirami Mega Mall and Abhirami Media Works, I'd like to also thank for giving us the second opportunity with a wonderful director, Mr. Naga sir, Aindam Vedam, which is going to start very soon. It's a wonderful script. அதை வந்து ரிவீல் பண்ணுறதுக்கு அந்த லைனும் சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இப்போதைக்கு வந்து பெர்மிஷன் இல்லை. ஸோ ஐம் ஷியோர் இன்னொரு வினோதய சித்தம் at a different level we will definitely give with the great help of Kaushik and the entire team of ZEE5. We are grateful to you to give us this wonderful opportunity, and in the association varshama continue agano. Working with a beautiful team like this and giving hits is our goal. And on behalf of Abhirami Ramanathan sir and Mrs. Nalamai Ramanathan sir, I'd like to thank. They were not able to make presence here because of personal reasons, but their wishes are always with ZEE5. Thank you so much. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த இனிய மாலை ZEE5 என் awesome தொடக்கம் இதில் கலந்து கொள்வதில் ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி. I'm very happy to be part of ZEE5. Kar Megam is a fantastic series. It's my first web series, and I'm happy. You know, I'm a lot of people who know me know that I'm very blunt, and I would always call a spade, even if it's my project. But when I dubbed for this, I was just looking at the project and I went to the director and I said, "You really got it right." He really got it right. The way he has presented it, and it was a wonderful team to work with. The way he has narrated the whole script, very tight. Today I dubbed for the Tamil version. From morning I was there in the dubbing, and I'm glad. It's such a different subject, and a different web series is going to be premiered very soon on ZEE5, and I'm wishing ZEE5 all the best. Thank you Siju, thank you Kaushik, thank you to the whole ZEE5 team, to everyone here. I'm sorry if I missed out any names, but romba sandosham, and I'm glad we've got a lot of work going on with you, so let's hope for the best.
I have Satish also on stage? PRO, Satish? இல்லை முதல்ல எனக்கு ஒரு டவுட்டு, முக்கியமான ஒரு ஆளை கீழே விட்டுட்டு ப்ரொடியூசர் வந்திருக்காரு, ஒன்றும் பிரச்சனை வராத? அவங்க அமுச்சு வச்சிருக்காங்க. அமுச்சு வச்சிருக்காங்க. ஒழுங்கா போய் கரெக்டாக சொன்ன மாதிரி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சு வச்சிருக்காங்க. புரிஞ்சு போச்சு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அ கொஸ்டின் டு யூ. இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு குவக்கியான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எங்கேருந்து வந்தது? I think உண்மையாக சொல்ல போனால் my parents are also aging, so I think that thought keeps coming to me. Okay, what will I do once, and the loss is inevitable, everyone faces that. So I would say on the crux of the idea came from there. எங்கள் அப்பா அம்மா வயசாகிட்டாரு, when I'm seeing them get weaker, so it's like a consolation to me and consolation for people who have have undergone this loss. அதில் இருந்தால் வந்துச்சு. ஆனால் இதை வந்து சீரியஸாகவும் சொல்லியிருக்கலாம், இப்படியும் சொல்லலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களை பாராட்டணும். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நிறைய பாடல்களும் இருக்குது இல்லையா? ஆல்மோஸ்ட் 7 சாங் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க. ஒவ்வொரு சாங்கும் ஒவ்வொரு எமோஷன் கைண்ட் ஆஃப் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு ஏற்ற இந்த எமோஷனை நீங்கள் டினோட் பண்ணி ஒரு சாங் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ இந்த சாங்ஸை வந்து இப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தோணுது ஏன் இதை வந்து மியூசிக்கலாகவும் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு உங்களுக்கு? மியூசிக்கலாக அதை தானே அமைஞ்சிச்சு. when I started out I didn't think so much about web series. Actually it's a very new format for people to work on here. ஸோ அப்படி யோசிக்கும் போது நான் வந்து சைமன் தான் எங்களுக்கு 4 பாட்டும் ஸ்கோரும் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தரன் இஸ் ஆல்சோ 3 மியூசிக் டைரக்டர்ஸ். ஸோ தரன் and Ved Shankar. So Dharan and I have been planning to work for a long time. போது ஐ திங்க் இன்னைக்கு நீங்கள் அந்த பாட்டு போடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த பாட்டு வந்து பயங்கரமாக அமைஞ்சிச்சுன்ட்டு ஐ வுட் சே. இதில் வந்து டுடே வி ஹாவ் a great number by Sid Sriram, which is part of the web series, and we are all very excited to see it. Paglama? What were your emotions like? I mean, idhula vandu it's an emotional joyride mixed with quirks. So எப்படி இருந்தது அந்த ஃபீலிங்லாம்? எப்படி இருந்தது? அந்த ஆக்சுவலாக ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஒன்றும் எனக்கு பெரிய டென்ஷன்லாம் இல்லை. மேம் ஜஸ்ட் டோல்ட் மீ பி யுவர் செல்ஃப். நான் தான் பார்த்தேன், டைரக்டர் வந்து டென்ஷன் ஆனால் வந்து கட் ஓகே 1 more அப்படின்வாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அதனால டென்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இல்லையா? வி ஆக்சுவலி லைக் ட்ராவல்டு, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த பார்த்த ஊர் எல்லாமே ட்ராவல் பண்ணோம். ஸோ ஃப்ரீயாக கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க, ரொம்ப நன்றி. எல்லா ஊருக்கும் ஃப்ரீயாக கூப்பிட்டு போனாங்க. ஸோ ஒரு நல்ல ட்ரிப்பாகவும் ஆச்சு. What about you, Tanya? So yeah, it was a wonderful, I got a wonderful family in this movie, and we have traveled together. It was a lovely journey, and I'm sure that you'll also find it lovely. Yeah, because one of the main things about this web series is it travels across the length and breadth of Tamil Nadu. So இதில் வந்து பல ஊருக்கு அவங்க போவாங்க. இதுக்கு மேலே நான் எதுவும் சொல்லலை, ஏன்னா அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். பட் இட்ஸ் ரியலி ஃபன். அண்ட் கருணாகரன் சார் ரொம்ப சைலண்டாக இருக்கீங்களே. ஐ மீன் ஷோவில் சைலண்டாகவே இல்லை, இங்கே ரொம்ப சைலண்டாக இருக்கீங்க. இல்லை மற்றவங்க பேசும்போது நடுவில் பேசினா இல்லை, யூஸ்வலாக எல்லாரையும் ஏதாவது ஒரு அப்படியே ஒரு லெக் புல் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. இல்லை ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி, எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஜேர்னி. ஏன்னா படமே ட்ராவல் பற்றி. லைஃப்பில் சில ஹெவியான மூமெண்ட்ஸை லைட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம், ஜாலியாகவும் எடுத்துக்கலாங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எடுத்துக்காட்டான ஒரு வெப் சீரிஸாக இருக்கும். உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஃபைனலாக வந்து ப்ரொடியூசர் சார்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும், அவரை விட முடியாது. ஏன்னா இந்த ஜேர்னிக்கு பின்னாடி அவரோட பங்களிப்பு ரொம்ப 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 இருந்தது இல்லையா? சொல்லுங்கள் சார், உங்களோட ஜேர்னி எப்படி இருந்தது? எல்லாரோட ஜேர்னியும் அவங்க சொல்லிட்டாங்க, உங்கள் ஜேர்னி எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். Well, good evening everyone. Firstly, I would like to thank Kaushik. Kaushik, I know him for more than I think 4-5 years. நான் நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கொண்டு போன அவர்கிட்ட, but he kept rejecting all of them. And then I understood, okay, this man has a different brain altogether. His left brain and the right brain is, kind of similar. So one day I met Kiru for a coffee, and we just started bouncing ideas of each other. I mean, we've been trying to work for last 2 years. In the மாதிரி idea சொன்னாங்க, let's celebrate death. And I was shocked for a minute, and then I was like, she is very good in emotions. I mean, she can convey emotions really well. Then I went to my wife and I said, Kiru has this idea, and சொல்லும்போது she's like, do it and சொன்னாங்க, because she really loves Vanakkam Chennai, and she thought,
she'll do justice for that emotion. Kaushik sonne, again we met for a coffee, and then I think 1 week from there we met Siju sir for a coffee. So over coffees, this project got sanctioned, and here we are today. Yeah. The journey that started then in coffee shops is now here, and like I said in the beginning, it's a goosebump moment. And a big round of applause for the entire team, and thank you so much, ma'am. Looking forward to your series. I'd just like to say he's one of the best producers anyone can ask for. So thank you, Sagar. And like he said, in the idea Kaushik kondu poi adukapram Siju sir kitta kondu poi, just the fact that ideas get picked up like that and adukku or sensibility irundhu this project got made. I think it got carried from there, and I think I got really lucky with my cast and crew. அவங்க சொன்ன மாதிரி ஜாலியாக போனோம், ஜாலியாக ஷூட் பண்ணோம், ஜாலியாக முடிச்சிட்டோம். அண்ட் மை crew, Richard has been with me from my first project. Richard, Kishore, my editor, Shakti, my art director, and Dharan சொன்ன மாதிரி இந்த பாட்டு வந்து it actually almost never got made. So when he said, I said, send me all the tunes that you have and scratches, என்ன வேணா அனுப்புங்கன்னு சொல்லும்போது in a heartbeat I picked this song. And he was very surprised because he said, இந்த பாட்டு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு அனுப்பாமல் விட்டுட்டேன், லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து எடுத்து நீங்கள் சொன்ன சுச்சுவேஷனுக்கு எடுத்து போட்டேன். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் 10 years பேக் இந்த ஸ்க்ராட்ச் அவர் ரெடி பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் அ சாங் தட் மைட் ஹவ் நெவர் காட் மேட், அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சாங். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு சதீஷ் அண்ட் கோபி பிரசன்னா ஆர் போஸ்டர் டிசைன் பண்ணது. And thanks to the production team, thanks to my direction team. அவங்க இல்லாமல் வந்து this could have been a very very tough job. So thank you. இந்த ஸ்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டேன் தேங்க்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கு. இல்லை நம்ம வேணா இன்னொரு ரவுண்ட் வரலாமா? இன்னொரு ரவுண்ட் வரலாம் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து. I think he's supposed to come. Oh, okay. So anyway, can I call my other directors? Yeah, sure. Prasanna and Mridula. விஜய் சாரை பற்றி ஒன்று சொல்லியே ஆகணும். நான் அப்பப்போ கொஞ்சம் டார்ச்சர் பண்ணுவேன். எவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணாலும் அதே ஸ்மைல் இருக்கும் அவரோட ஃபேஸில். அது எப்படின்னே தெரில. அந்த சிரிப்போடையே வந்து சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார். நிஜமாகவே ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ சார். அண்ட் டான்ஸ் அப்படின்றது வந்து அது என்ன உங்களுக்கு ஒரு பேஷனா? யூ டன் அ லாட் ஆன் டான்ஸ். Thank you ZEE5 for calling us here. I think thanks to Prabhudeva sir, அவரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண அந்த ஒரு எல்டர் பிரதர் மாதிரி. அவரோட இருந்தப்புறம் நிறைய ட்ராவல் பண்ணோம் தேவியில். அப்போ தான் அவ்வளோ டான்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஆர்ட், ஒரு பெரிய ஆர்ட் அது. அதுக்கு அவ்வளோ எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாரு அவர் லைஃப். அது கூடயே இருந்து பார்த்துருக்கேன் நான். ஸோ லக்ஷ்மி பண்ணும்போது அவர் தான் எனக்கு பெரிய ஒரு பேக் போனாக இருந்தார் அது பண்ணும்போது. ஸோ எல்லா டான்ஸர் செலெக்ஷனில் இருந்தும் சரி, எப்படி வந்து ஒரு டான்ஸ் ஃபிலிம் அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்றது ஐ திங்க் தேங்க்ஸ் டு பிரபுதேவா சார். அண்ட் இட்ஸ் அ கிரேட் ஜேர்னி. இந்த 5, 6, 7, 8 இது வந்து ஒரு டான்ஸ் பேஸ்ட் ஒரு மியூசிக்கல் பேஸ் சொல்லணும். டான்ஸ் சொல்லனோட மியூசிக்கல் பேஸ்ட் ஒரு வெப் சீரிஸ் directed by all of us, myself, Prasanna and Mridula. We all three have directed this. And ஒரு படம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஐ திங்க் நினைக்கிறேன்னா. வெப் சீரிஸ் இஸ் நாட் தட் ஈஸி. தேங்க்ஸ் டு சிஜு சார் அண்ட் கௌஷிக் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து ஒரு கதையெல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்கவே முடியாது. அதை வந்து கௌஷிக் வந்து லிட்ரலி வந்து ஒரு ஸ்டோரி டிஸ்கஷன்லேருந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் என்டையர் டீம் ZEE5 டீம் வந்து ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ சீரீஸ் பை ZEE5. ஐ கேன் சே தட். அவங்க டீம் எல்லாருமே சிஜு சார் பற்றி சொல்லணுன்னா ரொம்ப பேஷனேட்டான ஒரு பர்சன். ஒரு சின்ன ஃபுட்டேஜ் பார்த்தா கூட அவ்வளோ எக்ஸைட் ஆகி அவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ணுவார். ஸோ அந்த பேஷன் தான் வந்து இந்த ஹோல் ஷோவே ட்ரைவ் பண்ணுச்சு. அஃப்கோர்ஸ் கௌஷிக் அண்ட் கலை அவர் என்டையர் டீம் அவங்க ஒரு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து அவங்களோட டீட்டெயிலிங் இது ஒரு டீம் எஃபர்ட் அப்படின்ற
ஒரு ஒரு கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட் தான் சொல்லணும். தேங்க்யூ கௌஷிக், தேங்க்யூ. இதை நான் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டாகவே எடுத்துக்கிறேன் சார். எதுக்கும் என்ன சொல்கிறீங்க? கண்டிப்பாக அது காம்ப்ளிமெண்ட் தான். ஓகே, என்ன உங்கள் டான்சர்ஸ்லாம் காணோம்? ஐ மீன் they were not part of the plan, is it? They are here. They are? Yeah. So can we have someone on stage? Yes, Ditya. Where is Ditya? Ditya, Ashish. Completion rate. What I can tell you, I don't know the data on other platforms, but I do know whatever is written publicly about some of this, that Vilang beat probably every single global benchmark on percentage completion rate. Yeah, and I think that's the testimony to the team which has worked on it, really from the bottom of my heart, from team ZEE5, from all of us at Zee, I want to thank you. And I don't know where to begin, sitting there, looking at the labor of love of the last 12 to 15 months, all that has gone in. I really don't know if there's anything more I should say, but really just bask in the glory of what the team has done, and I hope that you are as excited. But this is an opportunity for me, so I will take it with both my hands. I am brimming with excitement and anticipation today as I stand here in front of you. This is the incredible talent here, the collective creative genius which we are banking on and working alongside to deliver all the beautiful content that you've seen. So thank you all for joining us today. As we look at the year ahead with you, and you've seen what we have on show, we believe that this will be a historic year for ZEE5, and we really wish that it will be a historic year for Tamil content globally and not just in Tamil Nadu. In the last year, we have made significant headway, and I'm going to talk today about what lies beneath, what is our belief. We've talked about very different kind of stories. People have talked about how over a coffee, some of the shows got cleared, and so on. What lies beneath is what I'll try and give a bit of a flavor to. So in the last year, we have really made significant headway in building our understanding of the Tamil OTT viewer. Thanks both to the legacy that we have with television, as well as, and everyone has talked about our team, the Tamil team that we have, their creative abilities to really learn about this continuously evolving OTT world. We believe that we have been able to scale up in the last 12 to 15 months, and we are now ready to offer not just quantity but great quality. You've seen some of that. Our collaboration with partners and really the promising talent, both experienced as well as fresh talent, it has really infused culturally nuanced flavors in every piece of content. We've traveled the length and breadth of the state. We've picked up dialects, we've picked up cultural nuances, we've picked up stories which connect the state in very special ways. So we believe that really this hard work that has gone in is really going to create the content which talks directly to the viewer in the language that really hits home. There's immense gratification we feel when critics review our content with words, and I quote, "If there is one word to describe this series, it has to be confidence." Or another quote which I take, "Why it works so well is because it broke a mold in the way its villain is written." Even more gratifying is when audiences show their love by creating the funniest of memes about our show, and even actually do scene recreations, which we've seen. And you must have guessed by now what is the show I'm talking about. It's the show which we just celebrated, the blockbuster success of Vilangu, our first Tamil web series of the year. It is testimony to the strong understanding that this team is building about the audiences, about working with talent and really creating inspired partnerships in the market. So that's one of the things which lies behind some of the output you've seen. As I said, Vilang has broken my belief. I don't know the data, as I said, on other platforms, pretty much global benchmarks on completion rate. There's much more that you've already been told about. Malaysia to Amnesia, Vinodya Sitham, Mudhal ni Mudhimam, I must get this right, Mudhal ni Mudhimam ni, Dikilona, and some of the other priceless gems on the platform.
These have only paved the way for a more diverse content offering as we look ahead. We are living in a bit of a hybrid environment today. On the one side, we are witnessing the potential of really the multi-screen entertainment which is exploding. It is opening a whole new world for storytelling, for storytellers. The Tamil landscape particularly, and I have the privilege of getting to engage with creators across the country, but this is my personal observation as well, that the Tamil content landscape particularly is brimming with possibilities, given the maturity of the audience in the consumption of the variety of content and the layered storytelling that we get to hear. We are excited, we are humbled with the immense potential of this hybrid, as I call it, the and world of storytelling, where truly we are finding that more is more. The more we create, the more difference we bring in our storytelling, the more seems to be the demand and the pull that we're getting from viewers, and that's exciting. So we have for our audiences this exciting content lineup. It is crafted through a process that really does focus on understanding the heart and soul of the story, understanding the journey of the characters that have been etched. And if we get excited about that in our conversations, it may take 2 minutes, it may take, and I can tell you it has taken in some cases even up to 9 months before we finally go ahead. So today, we have presented to you 10 new stories and some awaited films as well is what we'll talk of. Each of them with a distinct story, presenting a unique flavor. So it's just the start of an exciting new year. I hope that you are as excited about what you've seen as we are. There's one thing that our content will defy. It is one belief which exists that the OTT consumption is a single viewer consumption. It is a personal device consumption. So it's about one person and their choices. Through our content, and I hope you've seen, we are going to defy that belief. We are creating family inclusive, joint viewing kind of content which people can sit together as a family and watch, even as we have content which people may want to watch individually. So the idea is to break away from the stereotypical. The idea is to create genres which defy popular logic, and we really hope that all the effort that the team has put, you appreciate and you like. Our selection of stories, it personifies the strong sense of pride that exists in Tamil culture and helps our viewers to explore new worlds and new concepts. It will also satisfy, we believe, the innate curiosity and the pursuit of knowledge of a Tamil viewer. And hopefully, in this journey, we'll create many wondrous experiences for their multifaceted selves. So I thank you once again. First, for all the energy and all the excitement for the showcasing. I have to tell you, before any such event, there are always butterflies in the stomach. You don't know how the response will be. And so I know on behalf of all the creators and all the teams sitting here, there is that palpable yet nervous excitement, but it's a validation of all that's been put together through the claps that you shared very generously. So I thank you on behalf of the entire team. And what we will promise to you is that what will come next will only be, as they say here, the Vera level of product and content. Thank you very much for being here. Thank you for indulging us. I can't but leave this stage without a sales pitch. For all of you who don't have a ZEE5 subscription, please go and buy the subscription today. Okay? Pay the full price and don't share your login IDs with each other. Pay for it, watch it, it's worth the money. Thank you very much.